Die Arktis warnt nicht, Beaver sie alles nimmt. Es gibt keinen Donnerschlag. Kein plötzliches Blitzgewitter. Die Gefahr hier lauert im Verborgenen. Ein Strömung unter dem Eis, ein Schatten auf dem Schnee, ein Boden, der Zentimeter für Zentimeter verschwindet, bis man erkennt, dass man nur noch auf Vertrauen steht. Am Nachmittag de 14. Mars stand ein Wirkopfiges Forschungssteam auf vermeintlich festem Boden. Das Eis unter ihren Stiefeln war fast einen Meter dick. Altes Eis, das drei Winter überstanden hat eigentlich noch drei Weiter hat überstehen sollen. Sie hatten ihr Lager auf einem Eisrücken nahe der Grenze de Festiases auf Geschlagen, jener gefrorenen Bruck, die das Land mit dem Eugen Pakis de Polarmeers verbindet. Ihr Mission war Routine. Sensoren ausbringen, Salzhalt messen, das langsam Abschmelzen de Eischilds dokumentieren, waren die Frühlingstemperaturen nach Norden stiegen. Was sie nicht wissen, was kein Satellitenbild hat vorhersagen können. War, das ein Sturm 500 Kilometer östlich bereits begonnen hat, die Unterseite de Eises aufschreißen. Die Strömung verandert sich. Der Druck nahm zu. Ihr Gendwo in der fernen, weißen Landschaft hat ein Raubtier ihr Witterung im Wind aufgenommen. Mit Einbruch der Nacht ward ihr Welt in Stuck zerbrechen. Dr. Elena was hort Beaver ses sah. Ein Geräusch wie ein Schuss, nur tiefer, ein Bassdun, der durch die Stiefel bis in den Rücken vor. Sie nicht neben einer Eiscremeprobe. Als sich das Eis unter bewegt. Kein Beben. Ein Gleiten. Ein Bewegung, die darauf hindetet, dass etwas Massives unter nachgegeben hat. Sie stand auf. Der Horizon hat sich verändert. Was sich zuver ein Flash, weiße Bean bis zur grauen Meereslinie erstreckt hat, war nun ein dunkles Band zu sehen. Ein Riss im Eis, wie man in nennt, ein Spalt, durch den schwarzes Wasser strömt. Ihr Word grosser. Nicht langsam. Nicht allmählich. Der Spalt watches mit einer Geschwindigkeit, die sie später auf etwa 60 cm pro Minute schätzen wird. Angetrieben von einer Strömung, die sie nicht sehen, aber nun in der Vibration de Eises unter ihren Füßen spüren konnte. Pack alles ein, sagt sie. Sofort. Team, die beiden Doktoranden Marcus Yuki Feldtechniker, ein Wettergerbter Inuit Führer namens Kauluk. Bewegt sich mit der Precision von Menschen, die für diesen Moment trainiert, aber nie wirklich deren geglaubt hatten, das common word. Sie bauten Zeltub. Sie sicherten Instrument. Sie beluden Schlitten mit der Verzweifelten Sparsamkeit von Menschen, die wissen, das Überleben bedeutet Überleben Zeit. Doch die Zeit war nicht auf ihrer Seite. Der Riss hat sich auf 6 Meter verbreitert, als sie die vermeintlich stabil Kante erreichten. Dann tat sich der Riss auf. Verlief senkrecht zum 10, wie ein Reis Verschluss. Der sich kehr durch das Eis aufniet, plötzlich war ihr Eisscholle. Ihr massiv uralt, vermeintlich unbeweglich Plattform, ein Insel. Ein Eisfloss, in seiner breitesten Stelle 22 Kilometer lang 5 Kilometer breit, trieb frei in einer Strömung, die es nach Norden Westen zog, mit einer Geschwindigkeit, die später auf knapp 3 Kilometer pro Stunde berechnet wird. 3 Kilometer pro Stunde klingen nicht schnell, bis man merkt, dass das Land hinter einem im Schritttempo verschwindet. Bis du siehst, wie die sichtbare Küstenlinie in der Erdkrümmung verschwindet. Bis du begreifst, dass das Eis unter denen Füßen kein fester Boden mehr ist. Es ist ein Schiff. Der Ozean ist der einzige Kapitän. Sie sehen es in der Dämmerung. Marcus entdeckt es als erster.
ein Gelblichweißer Fleck auf dem grauweißen Schnee, ein Silhouette, die dort nicht hinhort. Es stand im äußersten Rand der Eisscholle, vielleicht einen halben Kilometer entfernt, den Kopf verhoben, die Schwarznäs im Wind. Eisbären sind nicht weiß. Nicht wirklich. Fell ist durchscheint, Hall, Jeds Hart ein Prisma. Das Licht einfängt als Farbschatten zurückwirft. Auf Schnee sind sie unsichtbar, bis sie sich bewegen. Auf offenem Wasser sind sie ein Blaswarnung. Dieser hier war groß. Kauluk schätzten auf 360 Kilogramm. Ein Männchen in seinen besten Jahren, dessen Körperfett vom Winterjagen noch dick war, dessen Geduld aber mit dem Frühling langsam schwand. Jagd sie. Der Bargriff nickten. So jagen Eisbären nicht. Sie sind methodisch. Strategisch. Sie nutzen das Gelände wie ein Schachspieler das Brett. Nicht mit Gewalt, sondern mit strategischer Positionierung. Der Bar begann, sich im Rand der Eisrin entlang zu bewegen, im Einklang mit der treibenden Eisscholle. Das affin Wasser diente ihm als Barrier, die jeden Rucksack nach Süden Abschnitt. Trieb sie zusammen. Drank sie zum Dunneren im Nordrand der Scholle, wo die Priesrucken Jünger waren das Sols nach in kristallinen Adern durchfloss. Nutzt die Eisrinnen, sagt Kauluk. Sein Stimme klang emotionslos, wie die eins Wetterberichts. Weiß, das war nicht rüberkommen. Wartet, bis das wieder aufbricht oder bis war versuchen. 3 Stunden lang beobachten sie in. Die Sonne sank hinter den Horizont, nicht wirklich unter, so weit nordlich im Mars, sondern sie glitt in ein Dämmerung, die wochenlang anhalten sollt. Die Temperatur fiel von -15 auf -27 Grad Celsius. Atem Jeffer in der Luft. Ihr Finger, selbst in den Handschuhen, begannen zu schmerzen, als sich die Tenenzieken von Freierungen bemerkbar machten. Der Bar blieb. Lief unruhig hin her. Geduldig. Ein Raubtier, das alle Zeit der Welt hat, denn in der Arktis gehört die Zeit denen, die kein Feuer brachen. Sie hatten keinen Brennstoff. Das war der Großschrecken ihrer Lage. Die Propangasflaschen für ihren Koker waren auf dem Schlitten gewesen. Den Yuki zurückgelassen hat, als das zum zweiten Mal aufbrach. Sie hatten zwei Schlafsack, not dürftig zusammengesummert zelt. Satellitentel von einem Akku. Der durch die Kalt bereits fast leer war. Einen kleinen Notverrat geratet. Doch für das Einzige, was sie vor der Unterkühlung bewahrt, die innerhalb von Stunden todlich war. Stellt ein Problem ohne fensiglich Lösung dar. Kauluk kannte die alten Methoden. War in einer Siedlung in der Westküste Grönlands aufgewachsen, wo ihm sein Großvater Überlebenswissen vermittelt hat, das noch vor GPS Gore-Tex existiert. Wusste, dass der menschliche Körper ein Ofen ist, der bei 37 Grad Celsius brennt, das man nur Überleben kann, wenn man dies warm speichert, beaver der Wind sie rot. Sie begannen zu bauen. Zuerst einen Windschutz. Kein Igloo, dafür fällt innen die Zeit die Schneequalität. Sondern ein Schneewand blocken, die sie dem Eisrücken geschnitten hatten, was sich das verformt gefaltet hat. Schnee isoliert. Komprimierter Schnee, der mehrere Frosthauszyklen überstanden hat, kann einen Warmdämmwert, Wert, erreichen, der mit dem von Glasfaser vergleichbar ist. Sie stapelten die Block 60 cm hoch schuffen, so einen Hüfesenformigen Unterstand, der den Wind 3 Richtungen abhielt. Dan die warm. Kauluk erinnert sich an eine Technik, die nie eingewendet,
aber nie vergessen hat. In ihren Notrationen befand sich Robbenfett, ausgelassener Verkumverpakter Speck Brent. Nicht gut, nicht sauber, aber Brent. Fand ein Metallschale, faltit die Rander zu einer Provisorischen Lampe zusammen bestückt SAEMIT Speckstreifen einem Docht aus dem Kunstfaserfutter seines eigenen Handsches. Die Flamme war klein. Die Warm einer Kurs in einer eisigen Kathedrale. Aber es reicht. Sie drängten sich darum, wir Körper in einem Raum, der nur für zwei gedacht war. Teilten die Warmwehr trinken die Luft. Die Temperatur in ihrem Unterschlupf stieg auf -10. Dann auf -5. Es war kein Comfort. Es war Überleben. Draußen beobachtet der Bar. Sein Atem bildet klein Rauchwolken in der Dunkelheit. Sein Augen spiegelten den schwachen orangefarbenen Schein unmöglichen Führers weiter. Am Morgen war die Eisscholle Malen von ihrem Ausgangspunkt abgetrieben. Das Satellitentelefon war ausgefallen. Der Lithiumacke hat, wie alle Lithiumaccas, der Kalt erliegen. Seine chemischen Reaktionen waren bei Temperaturen, die überall sonst auf der Erde extrem gewesen waren, zum Erliegen gekommen. Sie konnten keinen Notruf absetzen. Sie wussten nicht einmal, ob jemand Verschwinden bemerkt hat. Die Forschungsstation in Land wird sie erst in 48 Stunden wiedersehen. Bis dahin hat die Strömung sie ins Pakis getrieben, wo die such mathematisch unmöglich geworden war. Sie müssen weiter. Sie müssen ein größer Eisscholle finden, ein stablere Plattform, ein Position, die von einem vorbeifliegenden Flugzeug entdeckt werden konnte. Doch die Hinweis, die schwarzen Streifen offenen Wassers, hatten sich über Nacht vervielfacht. Die Energie des Sturms übertragen durch die Strömung, das Eis in immer kleiner Stück. Was einst ein 14 Meilen lang Insel gewesen war nun ein Mosaik, ein Puzzle aus Weiß schwarz. Bei dem sich der Einsig sicher wegstundlich ändert. Yuki schlug vor, ihr Drone einzusetzen. Es war ein kleiner Quadcopter, konzipiert für Luftaufnahmen, nicht für Aufklärung. Sein Akulaufsicht betrug unter normalen Bedingungen 20 Minuten. In der Arktis waren es vielleicht 10. Doch 10 Minuten Flugzeit konnten innen sein, was innen vom Boden aus verborgen blieb. Die Eisstruktur, die Lage der größeren Eisschollen, den Weg mit den besten Überlebenschancen. Sie starteten in im Morgengrauen. Das Geräusch seiner Rotohren wirkten dieser still fremdartig, wie ein mechanisches Insekt, das über ein Fremdlandschaft summt. Der Bildschirm seit innen was sie befürcht hatten, ihr Eisscholle schrumpft. Die Preisrücken, die Zuver unüberwindbar geworkt hatten, waren nun durch Wasserflächen getrennt, manch 3 Meter breit, manch nun. Im Norden, kaum sichtbar am Horizont, lag ein großer Mass. Ein Eisscholle, die möglicherweise Teil der sprunglichen Festiuses gewesen war noch dick genig, Gewicht zu tragen. Doch zwischen innen lag ein Flash. Die sich vor ihren Augen vibriert. Sie müssen springen. Die Luki betrug zunächst 8 Fuß, ca. 40 Nachdem sie ihre Ausrüstung auf einen provisorischen Schlitten geladen hatten, waren es 12. Das Eis auf der anderen Seite lag niedriger als ihre Plattform. Die Strömung hat ein Stuff gebildet, einen Absatz von etwa einem Meter. Den sie nicht nur überwinden, sondern auch wieder hinaufklettern müssen. Kaluk mot den Anfang. Ging 3 Meter zurück, Randy Zoom Rand sprang über das Schwarzwasser. Prallt mit der Brust auf das gegenüberliegende Eis. Sein Finger suchten halt auf dem gefrorenen Rand, sein Beine baumelten über dem Abgrund.
Einen Moment lang hinger dort. Dan Zager sich hock, rollt sich auf den Rücken lag stilde. Kutschend mit deiten Atemzugen. Die Luftwernebelten. Einer nach dem anderen folgten sie. Marcus schafft mit Wenigens Intimidern Vorsprung. Yuki der Leichtest von innen, Überwan die Luki Mahilos. Elena, die Altest schwerst, stand lang im Rand starrt hinunter ins Wasser. Das sie in weniger als einer Minute toten Word, when sie hinein fiel. Dan ranni sie los. Sie sprang. Sie landit hart, ihr nichteni ihr Hand schligen auf das Eis, warend sie das Gleitschwitzt rang. Sie fiel nicht. Hinter innen trieb ihrer sprunglich Eisscholle weiter trug ihr Verlassen Unterkunft. Kaputt Satellitentel von die Erinnerungen das Führer. Das Saus dem nix entsundet hatten. Sie blickten nicht zurück. In der Arktis ist alles, was man zurücklässt, für immer verloren. Der Bar hat nicht aufgegeben. Hat die schmalen Stellen überquert war durch so kaltes Wasser geschwommen. Das ein Mensch in 30 Sekunden bewusstlos geworden war. Eisbären sind ebenso Meeressäugetier wie Landsäugetier. Körper ist von einer bis zu 10 Zentimeter dicken Fettschicht isoliert. Ihr Pfoten sind mit Schwimmhauten vers hen kraftig. Dieser Bar war 3 Kilometer geschwommen, bei innen zu bleiben. Hat seinen Weg mit einer fast taktischen Intelligenz gewählt. Die breiten Stellen gemieden die kleineren Eisschollen als Trittstein genetzt. Nun war auf neuen Plattform. Nachher als Zuver. Na genig, das sie die gelben Flecken in seinem Feller kennen konnten, wo vom Robinal verklet war. Die dunklen Ring sein Augen. Die die Maskines Robtiers verliehen. Das niemals furcht gekent hat. Nahurti sich in Gerader Leine. Zu sagen. Nugir. Dies war kein Bar, der einem unbekannten Jarek Natching. Dies war ein Bar, der sich entschieden hat. Sie schlossen sich zusammen. Sie hatten kein Schusswaffen, ihr Expeditionsgenehmigung hat sie nicht erlaubt. Aber sie hatten Luftraketen. Drei Traketen, hellgenig, ein Schiff zu signalisieren, heißgenig, bei 2000 Grad zu brennen. Marcus hielt ein in jeder Hand. Yuki hielt die dritt. Der Bar blieb 6 Meter entfernt stehen. Senkt den Kopf. Sein Ohren lagen im Schädeln. Dan stürmt los. Die Geschwindigkeit war unmöglich. Ein so großes Wesen, 360 Kilogramm Muskeln, fett Nochen, sollt sich nicht so schnell bewegen können. Aber die Arktis gehorcht nicht den Gesetzen anderer Regionen. Hier hat die Evolution auf maximal Geschwindigkeit statt auf Großdistanz optimiert, auf Kraft statt auf Ausdauer. Der Bar legt 6 Meter in weniger als 2 Sekunden zurück. Marcus fuhr die erste Luftrakete. Sie traf den Bar in die Brust, ein Stern aus Magnesiumweißem Licht, der auf seinem Fell sicht. Der Bar brüllt, ein Geräusch wie Brechensias, wie dir das selbst, die sich aufriest. Schlug nach der Luftrakete, schlug sie mit einer Prank weg, die den Schädel einer Rob hat zermeln können. Aber hielt in. Schüttelt den Kopf. In diesem Moment des Augens fuhr Yuki dies Weit Luftrakete direkt in sein Gesicht. Der Bar dreht sich Nicht aus Angst, Eisbären kennen kein Angst, sondern berechnend. Die Luftraketen waren nicht tödlich, aber schmerzhaft. Schmerz ist ein Sprache, die selbst der Spitzsempredator verstet. Which 3 Meter zurück. 6. Dan setzt sich hin, die Hinterlauf auf dem Eis. Beobachtet sie mit Augen, die keinen Zorn, sondern nur Geduld varieten. Word war 10. Hat immer gewartet.
Die nackt brach erniet hierin. Oder das was man nackt nanti. Ein immer tiefer where dens zwielicht, so dunkel, das es fast schwarz war, ein Farb. Für die es in keiner Sprache außer der arktischen einen Namen gab. Sie hatten seit 36 Stunden nicht geschlafen. Ihr Körper liefen auf Hochtoren, angetrieben von Adrenalin und den letzten Vorräten. Ihr Gedanken begannen vor Erschöpfung zu schwinden. Alleine starrte zum Horizont und sucht nach Land, von dem sie wusste, dass es nicht de war. Seit 2 Tagen nicht mehr de Gusen war. Die Erdkrümmung hat es verschluckt. Die Strömung hat sie außer Reichweite jeglicher Rettung getrieben. Die nicht genau wusste, wo sie suchen sollt. Das ist der war Schrecken de Überlebens in der Arktis. Nicht die Kalt, obwohl die Kalt todlich ist. Nicht der Bar, obwohl der Bar todlich ist. Es ist die Isolation. Das Bewusstsein, dass man kleiner ist als der Raum einen Hirn, das Eis, Wasser und Wind sich nicht darum skieren. Obi man let oder stirbt. Das die eigen Existenz ein Vorberghender Zufall in einem Ort ist, der seit Millionen von Jahren leer ist. Kelluk verstand das. Sein Großvater hat ihm beigebracht, dass die Arktis einen nicht hast. Sie nimmt einen einfach nicht wahr. Zu Überleben, muss man ein Teil von werden. Man muss denken wie das Eis, sich bewegen wie der Wind, akzeptieren, dass das eigen Leben ein Faden ist. Der jeden Moment von einer Kraft durchtrennt werden kann, die Wedger Boschheit noch nicht kennt. Erzelt in Geschichten. Alte Geschichten, in seiner und Sprache von Jagern, die wochenlang auf Eisschollen getrieben waren, von Familien, die Igloos auf dem Treibes gebaut und darauf gewartet hatten, von der Strömung Zurich ans Festland getrieben zu werden. Sprach von der Polaris Expedition, von den Nunsen Menschen, die 196 Tage lang getrieben waren, von den Inuit Führern, die mit wissen, das kein Buck vermitteln kann, Leben erhalten hatten. Sein Stimme war ruhig. Es war die Ruhe eines Manns, der die Gegebenheiten seiner Umgebung akzeptiert hat, der seine Energie nicht in Hoffnung verschwendet, sondern sie in Handeln investiert. Und langsam begannen die anderen zu verstehen. Sie warteten nicht darauf, gerichtet zu werden. Sie überlebten. Und das Überleben war schon eine Art Sieg. Am dritten Tag fanden sie einen Weg, echt warm zu erzigen. Sie hatten alles brennbar gesammelt, die Kunstfasern ihres beschädigten Zelts, den Schaumstoff ihrer Eisemat, das Fett ihrer restlichen Rationen. Dr. Dirchbruch kam aus einer unerwarteten Quelle, dem Eis selbst. Altes Eis, das mehrere Sommer überstanden hat, verliert sein Salz durch die Verdunstung von Salzlog. Die Salzkristall wandern heraus und hinterlassen Süßwasser, das in einer fast reinen Matrix gefangen ist. Alleine untersucht ein Kernprobe, die sie bergen konnte, und erkannt, dass das Eis unter ihren Füßen altgenig war, trinkbar zu sein. Mehr noch, es war Brennstoff. Nicht das Eis selbst, sondern das, was darin eingeschlossen war. Mikroskopisch kleine Algen, in den oberen Schichten gefangen und durch Gerlanges gefrieren und auftauen konzentriert. Und eingeschlossen Luftbläsen, Methan und ander Gas, die Jahrhundertelang im Eis eingeschlossen waren. Wenn sie dies Gas konzentrieren konnten, wenn sie ein Kammer schaffen konnten, in der sie sich sammeln und entzünden konnten. Sie bauten ein Lampe. Ein primitives, gefahrliches, wunderschönes Ding. Ein umstreiter Metallbehälter mit einem kleinen Loch oben. Sie füllten in mit Eisbären und Algen, stellten in über ihr Fettlamp und ließen die Hitze wirken. Das Eis schmolz.
Gasen twitchen. Und als die Konzentration stimmt. Als das Gemisch aus Methan und Luft das perfekt Verhaltnis erreicht hat. In Sundeten ses mit einem Funkenners not anders. Die Flamme, die aus dem Loch zungelt war blau. Nicht das Orange Fettlamp, sondern das Blau eines Gasherds, der Zivilisation, der Warm, die tatsächlich einen Raum erwarmen konnte. Sie war klein, vielleicht so hell wie ein Kurs, aber sie war echt. Sie jahort innen. Sie bauten eins Waitlampi. Dan ein Dritt. Sie stellten sie kreisförmig in Schneehol auf und schufen so ein Warmkammer. Die Temperatur im inneren Nap über den Gefrierpunkt anhab. Sie zogen ihr Oberbekleidung aus. Ließen ihr Körper trocknen und ihr Ot zum 10 Mal seit Tagen atmen. Sie schliefen. Sie schliefen wirklich, in Schichten, immer wohlgemand wach, den Bären zu beobachten und das Führer zu hüten. Und draußen beobachtet die Arktis. Die Strömung trieb sie weiter nach Norden. Das axte, nackte und ordnet sich nu. Der Bar lief unruhig hin und her, immer unruhig, und wartet auf den Moment, in dem sein Wachsamkeit nachließ, sein Führer erlosch, in dem das sich auf nicht und in ganz Verschlang. Am 5. Tag brach der Sturm los. Rollt aus den Herren, ein weiß Wand, die den Horizont in wenigen Minuten auslöscht. Der Wind Geschwindigkeiten von über 110 km per Hour und peitscht den Schnee so heftig, dass sich wie Sandstrahlen anfällt. Die Temperatur sank weiter Grad. Und das ihr Kostbär, zerbrechlich Unterlage, begann zu brechen. Sie hatten es kommen sehen. Kaulak hat die Zeichen im Himmel, im Wind und im seit Stunden sinkenden Luftdruck gedudet. Sie hatten sich so gut wie möglich vorbereitet, ihr Unterkunft verstärkt, ihr Ausrüstung gesichert und sich für den Moment gerüstet, in dem sie wieder aufbrechen müssen. Dr. Sturm bracht etwas unerwartetes, ein Schiff. Es war der Eisbrecher CCGS Amundsen der kanadischen Küstenwacht, der sich auf einer Routinepatrouille in der Nordwestpassage befand. Sein Radar hat eine Anomalie erfasst. Eine Ansammlung von Warmesignaturen auf einer Eisscholle, die eigentlich leer sein sollte. Der Kapitän, ein Mann namens David Rouleau, der 20 Jahre in Dyson Juisern verbracht hat, beschloss, der Satchnachige hen. Konnte sie nicht direkt erreichen. Der Sturm war zu heftig, das zu brüchig. Aber konnte einen Hubschrauber starten. Und das tat Das Geräusch seiner Rotoren durchschnitt den Wind wie ein Versprechen. Sie kamen aus ihrem Unterschlupf, wir gestalten, die mit vor kalt tauben Armen winkten. Ihr Gesichter vom Wind vibrant tronen, die auf ihren Wangen Jefffer. Der Hubschrauber schwett, kämpft gegen die Bohnen, sein Suchenweinwerfer durchschnitt den Schneesturm wie ein Klinge. Und der Bar der geduldig, unerbittlich Bar, beobachtet sie vom Rand der Eisscholle aus. Rannte nicht. Griff nickten. Sah einfach nur zu, als begriff dass dies nicht mehr sein Gestricht war. Dass dies besondere Beaut von einer Macht beansprucht wordens war. Die grosser war als sie bade. Sie wurden einer nach dem anderen herausgetrieben. Alleine als letzt blickt hinab auf das das sie beinahe gerettet hat, auf den Unterschlupf, den sie gebaut hatten, auf die blauen Flammen improvisierten Lampen, die noch im Schnee flackerten. Der Bar war bereits in Bewegung, sein Weißgestalt verschwamm im Sturm. Auf dem Weg zur nächsten Spur, zur nächsten Rob, zur nächsten Jagd. Blickt nicht zurück. In der Arktis ist alles, was geht, auch schon wieder weg. Sie waren in 5 Tagen 156 Kilometer weit getrieben.
Die Eisscholle, die sie zurückgelassen hatten. Trieb weiter nach Norden und zerbrach schließlich in den warmeren Gewässern der Sommerströmung. Ihr Bruchstück wurden Teil des Eugen Kreislaufs von Gefrieren und Auftauen, der das Polarmeer prägt. Zwei Wochen später stürzt Unterschlupf in einem Sturm ein. Ihr Lampen, ihr raffinierten, verzweifelten Lampen, wurden im Schnee begraben und vergessen. Alleine was kehrt im folgenden Jahr in die Arktis Zurich. Nicht in denselben Ort, dies Symmetrie trug sie nicht. Sondern zu einer Forschungsstation weiter südlich, wo das Eis nach genig war, die last menschlicher Ambitionen zu tragen. Sie studiert die Strömungen. Sie kartiert die Driftmuster. Sie verfasst Abhandlungen über die Zerbrechlichkeit des Festiges und die Geschwindigkeit mit der Eisbrechen konnte. Sie sah den Bären nie wieder. Aber sie dacht oft in. Insane Geduld. Sane Intelligenz. Die Art, wie die Bleischkollen benutzt hat, wie in general das Gelände benutzt. Trieb sie zusammen und wartet darauf, dass sie den Fehler beginnen, der sie zur Butte machen wird. Endlich verstand sie, was Kalix Großvater gemeint hat. Die Arktis hast dich nicht. Sie kümmert sich einfach nicht dich. Der Bar hast dich nicht. Tut einfach, wo zu just schaffen ist. Dort zu Überleben bedeutet nicht, sie zu bezwingen. Yes bedeutet, seinen Platz in einem System zu akzeptieren. Das Alter ist als den Spezies, Kultur als den Vorstellungskraft und die gleichgültig gegenüber denen Traumen. Das wird weitertreiben. Die Bären werden weiterjagen. Und ihr Genduo, auf einer Eisscholle, die schon jetzt auseinanderbricht, lernt jemand dies Lektionen zum ersten Mal. In fact, für aus dem Nix, losch dem Nacken de Eises, beobacht den Horizont in der Hoffnung auf Rettung. Die Vielheit kommt oder auch nicht. Die Arktis warnt dich nicht, beaver sie dir alles nimmt. Aber wenn du zuhörst, wenn du wirklich zuhörst, wird sie dich lehren, wie man überlebt.